Hvað valföður vel fyrir telja, forn spjöll fýra þau fremstu mann. Þá gengur eigin öll á rök, stólakinn heilög góð og það gættust. Nótt og niðjum nöfnum gáfu, morgin sétu og miðjan dag, undorn og aftan árum að telja. Okay, when I read a text I have written, does it happen to me sometimes that I discover in it something exceeding, something that is not mine, something you wrote by chance unintentionally? Certainly. And it's kind of difficult to talk about because it makes you seem either kind of mumbo-jumbo-ish or even paranoid or nuts. But sort of there are certainly times that I feel that I have written something that I thought came out of my own mind, which then happens. And I've spoken about this to colleagues, and I think many writers recognize this. And there are those that believe that, sincerely believe, that what you write can become reality. So you should be extra careful as to what you write. And there are others, and I guess I'm more of that school of thought, that believe that writing is a part of it is perceiving systems and signals and pathways that are already in motion. So you pick up sort of like the head, the mind, even the heart become antennas that pick up signals. And you do this subconsciously. And these, then you digest these signals. And when they come out, you have, I mean, much in the same way as a supercomputer extrapolates where the world might be heading, you have, through intuition and creativity, I guess, and experience, you have extrapolated these signals and these systems into a place which actually becomes reality. I'm guessing we make more mistakes than we have more wrong answers than we have right answers, because we're not actually looking for answers about the future. But it does happen that the signals and systems that we decode or extrapolate, or whatever it is we do with our subconscious intuition, leads us to these places. And that's the weirdest things, to have unintentionally written things, both personal and societal, that then become reality. But then there's also the fact of how writing and rewriting actually makes you smarter, because you get to do things over and over and over and over and over and over and over again. You can write a single sentence that is 3 words and 3 words of a truth, and that's the extent of the truth that you can have on that day. And then you come back to that sentence the next day,
and you see that there are 2 more words you can add to that sentence, and it is still true. And you can add to that even more the next day, etc., etc., etc. This isn't unintentional by any stretch of the imagination, but it is something that it's unconscious, at least on day 1, where this 3-word sentence, which may end up being an entire book, where that will end and what it will bring you. And that is, it's not intentional either, I guess. I think that's the point. It's not a now I'm traveling from A to B. It's now I'm at A, and A keeps expanding, and then it becomes something more. Dobrý večer, já se jmenuji Pavel Drábek a mám tu čest moderovat našeho dnešního hosta, kterým je islandský spisovatel Eiríkur Örn Norðdahl. Good evening. Good evening. Eiríkur nejdříve přečte ze svého románu Ilska, tedy zlo. Okay. Would you like to start reading? Mm-hmm. Fyrsti kafli. Ríflega 2000 manns létust við gerð þessarar bókar. 200.000 manns. Just a second. They will be starting the translation in a second. Fyrsti kafli. Ríflega 2000 manns létust við gerð þessarar bókar. 200.000 manns. 6 milljón gyðingar, 17 milljónir karlmanna, kvenna og barna, tæplega 80 milljón manns. Veröldin verður aldrei söm. Nei, djók. Þið hafið áreiðanlega heyrt seinni heimsstyrjöldina. Hún í öllum mannkynssögu bókum, til og með framan á þeim flestum. Myndir af skriðdryggum, 6 milljónum evróskra gyðinga, 17 milljónum helfararfórnarlamba og 80 milljónum stríðsfórnarlamba á 6 árum 1939 til 1945. Og hana nú. Agnes var ekki bara með styrjöldina í fanginu, hún var með styrjöldina á heilanum og í hjartanu. Og líkt og gengur og gerist í sumum vel heppnuðum ástarsamböndum urðu hugðarefni Agnesar smám saman að hugðarefnum Ómars. Hann fekk Agnesi í fangið og á heilan og með henni alla aðila seinni heimsstyrjaldarinnar, fórnarlömb, gerendur og saklausa áhorfendur. Einhverju síðar brendi hann heimili þeirra til grunna og flúði land. Og þó það hljómi kannski ósennilega var eitthvert undarlegt orsakasamband þar á milli. Líkast til óþarfi að taka það fram, en við skulum samt láta það eftir okkur. Agnes tók ekki heldur þátt í seinni heimsstyrjöldinni. Það gerðu hins vegar langafar hennar, Vilhelmas, Lukauskas og Ísak Banæ. Þeir börðust ekki í fyrri heimsstyrjöldinni, til þess voru þeir of ungir. Þeir börðust reyndar ekki heldur í seinni heimsstyrjöldinni, til þess voru þeir of gamlir. En rétt það leyti sem hinni fyrri lauk hófst frelsisstríð Litáa og þeir Vilhelmas og Ísak voru þá einmitt passlega nógu fullorðnir til að skjóta fólk að mati skráningarstjóra hersins. Seinna urðu þeir hvor með sínu lagi nasistum að bráð. Það fannst engum sérstaklega skemmtilegt og allra síst þeim sjálfum. Agnes Lukaskæte var frá 1940 taldi tæplega 5.500 íbúa. Þar af voru 2.300 gyðingar. Í dag búa 14.000 manns í Júrbarka sem enginn þeirra gyðingur. Nei annars, ég tek þetta tilbaka. Agnes Lukaskæte var úr Kópavoginum.
Foreldrar hennar voru frá Júrbarkas. Dalia og Kęstutis Lukauskas flúðu kommunismann með millilendingu í Ísrael og komu til Íslands sumarið 1978 í miðju grísæði, hálfu ári áður en Agnes fæddist á fæðingarheimilinu við Eiríksgötu í Reykjavík. Þau voru ekki gyðingar, ekki beinlinis, en þennan kalda vetur tókst þeim engu að síður að reiðast Sláturfélagi Suðurlands, SS, hakakrossi Eimskipafélagsins og spaugilegum skrifum blaðamanna gereyðingarmálið, sem hafði ekki með helföruna að gera, heldur innflutningsbann á geri til áfengisframleiðslu. Þá rukkuðu jafnan í kút þegar dramatískir Íslendingar ræddu hina eða þessa katastrófuna, en svo kallast helförin á litáísku. Þessi myndlistarsýning var alger katastrófa. Ferðaáætlun strætisvagna var alger katastrófa og gott ef grænmetisteild KEA var ekki líka fyrirtaks dæmi helbera katastrófu. Þegar Agnes var tekin að blómstra, eins og það heitir þegar stúlkubörn fer að langa að ríða, náði nasisminn í skottið á henni og beit sig fastan. Á meðan jafnöldrur hennar voru uppteknar af að sækja diskotek og smakka brennivín, káfa á strákum og fikta við reykingar, stakk Agnes höfðinu í fjöldagrafirnar sem forfeður hennar grófu og voru grafnir í. Þó allir viti auðvitað allt alla skapaða hluti, skulum við engu að síður rifja þetta aðeins upp. Seinni heimsstyrjöldin hófst þann 1. september árið 1939. Samkvæmt heimildum, þegar Þjóðverjar gerðu innrás í Pólland. Raunar höfðu Þjóðverjar þá þegar innlimað Austurríki og Tékkóslóvakíu í Þriðja ríkið, borgarastyrjöldin á Spáni var hafin og búin, Ítalir voru búnir að hertaka Abissíníu og Albaníu og Japanir höfðu gert innrás í Kína og Sovétríkin. Það hafði altså verið stríð í 3 heimsálfum í nokkru misseri þegar heimsstyrjöldin hófst. Það ekki fyrir Bretum ofbýður sem það heitir heimsstyrjöld á siðaðramannamáli. Talið að einhvers staðar á bilinu 12 til 17 milljónir manna hafi verið drepnar í helföri nasista. Þar af 6 milljón gyðingar. Til stóð að útrýma 2 hópum með öllu, gyðingum og síkunum. En auk þeirra voru allslags misæskilegir skrílsæsingamenn og furðufuglar sendir í útrýmingarbúðir. Kommunistar, lýðræðissinnar, anarkistar, sósíalistar, vottar, Jehóva, sértrúarhópar og slafar sem rifu kjaft. Slafar voru vel að merkja duglegir að rifa kjaft. En fyrst voru það fatlaðir, þroskaheftir, fábjánar, eða hvað það var sem þeir voru kallaðir í aftökupampirum nasista. Það voru aðrir tímaár og önnur viðmið, ekki það að við ætlum að gera þau á okkar. Í Litáen voru 208.000 gyðingar fyrir seinni heimsstyrjöldina. Eftir seinni heimsstyrjöldina voru þeir á bilinu 8 til 9.000. Það var ekki síst þetta sem vakti áhuga Agnesar. Annar kafli. Hæ, halló, L-E-S-A, halló, ertu ennþá að fylgjast með? Þetta textinn, við erum textinn. Ég ætla að segja þér upp og ofan af Þriðja ríkinu, ekki slökkva á bókinni. Hér ein tilraun til samhengis. 17 milljón manns eru tæplega 100 milljón lítrar af blóði og 17 milljón hjörtu slá 595 billjón sinnum á ári. 170 milljón fingur, 34 milljón eyru, 17 milljón nef og það bil 8,5 milljón tippi og álíka margar píkur. 8,5 milljón tippi í meðalstærð í fullri reisn eru 1360 kílómetrar. Það næstum því jafn langt og strandlengja Írlands. Ef 17 milljón manns stæðu allir í beinni röð, næðu þeir rétt ríflega einu sinni í kringum tunglið. Það að segja, ef þeim hefði ekki verið slátrað. En við vorum að tala Agnesi Lukaskæte. Eins og flest fólk átti Agnes 4 langafa og 4 langamur. Prýðis fólk allt saman, gráhært og gamalt og viturt og skemmtilega hortugt, eins og gengur og gerist í þeim bransa. Langafi Agnes í beinan karllegg Vilhelmas Lukauskas og langamman sem hann var giftur, Sále Lukaskene, voru kaþólskir litáar.
Langame hennar í beinan kvenlegg, Masha Banai, og langafinn sem hún var gift, Ísak Banai, voru Askenasi gyðingar. Hinir langaverðnir tveir og hinar langömmurnar tvær koma lítið við sögu því þóttu hafi öll verið áhorfendur að þeim hluta þessara sögu sem viðkemur langömmum og langöfum, þá voru þau ekki þáttakendur nema að svo miklu leyti sem áhorfendur eru einnig þáttakendur í krafti áhorfs síns. Þá rétt að geta þess að áhorf þeirra var annað en ykkar sem hefði látið ykkur duga að lesa þessa atburði ríflega 70 árum eftir að þeir áttu sér stað. Myndin sem þið fáið af atburðunum er heillegri en svo sem barst með kvískri við eldhúsborðin í Júrbarkas. En hlutdeild ykkar í voðaverkunum sem verða hér rakin er að sama skapi minni, sem betur fer. Þetta hljómar kannski hjákallaga, en við því er ekkert að gera. Samhengið ræðist af sögunni sem sögð er og hér er sögð saga söguna sem sögð er. Þá er þessi furðulegi samanburður kannski einhvers virði. Hann varpar vonandi ljósi á hið undarlega ljós sem hægt er að varpa á hlutina. Hvað það er sem gerir söguna að sögu. Nú sýnist ykkur kannski að ég sé að bíta í halan á mér, en ég fullviss ykkur að svo er ekki. Sagan vísar ekki í sjálfa sig, heldur í aðrar sögur, okkar eigin og annara. Reykjavík, árið 2009. Klukkan að ganga 5, aðfaranótt sunnudagsins 11. janúar. Agnes Lukaskæti var ennþá 29 ára þegar hún kynntist Ómari. Það voru 2 dagar í að hún yrði 30, en þessa nótt hafði hún engu að síður haldið upp á afmæli sitt til þess að teygja fagnaðarlæti jóla og áramóta örlítið inn í nýjárið, til þess að ekki yrði rof í hamingjunni ofsanum, til þess að þurfa ekki að hvílast, draga andan. Það var frost og rok í leigubílaröðinni sem lá eins og iðandi ánamaðkur fram hjá pulsuvagninum á Lækjargötu. Búsáhaldabyltingin í rénun en átti eftir nokkrar góðar kviður, mikilvægustu kviðurnar. Handan við ljósamengunina var stjörnubjart, en það hefði allt eins geta verið skýjað. Fólkið í biðröðinni var drukkið og því var kalt. Strákar stjökuðu hver við öðrum af gremju. Stúlkur létu glamra í tönnum, leigubílar bárust einn og einn í senn og biðröðin færðist hægt fram á við. Hér er önnur tilraun til samhengis, aumingja sænsku nasistarnir, aumingjans útlendingahatarnir í Lundi, aumingjans þeir. Þeir eru ofsóttir og missa vinnuna, það er hýjað á það á götum úti. Hugmyndum þeirra er mætt með háði. Fólk segir, þú ert meiri fábjánin, farðu aftur til nasistan með allar þínar stáltær. Agnes þrýsti hökunni niður undir kragan á ljós rauðri dúnúlpunni, stakk berum höndunum í handarkrikana og reyndi að hrista úr sér kuldarollin. Undir síðri úlpunni var hún í engu nema stuttum samkvæmiskjól, nærfötum, nælon sokkabuxum og háhæluðum skóm. Hún var með svarta og gráa lopahúfu á höfðinu. Að drepast úr kulda. Alltaf skildi hún skammast sín fyrir að vilja vera fín á veturna, á barnum. Skammast sín fyrir að vilja vera illa klædd í kuldanum, máluð eins og hún örvænti að deyja ein, á háum hælum eins og hún bæri ekki minnstu virðingu fyrir sjálfri sér. Hana verkjaði í tærnar. Hælarnir voru samt ekki mjög háir, ekki svo háir hún gæti ekki dansað í þeim, ekki svo háir að hún gæti ekki tjútað. Þeir voru svartir og sverir og auk þess að veita Agnesi fáeina sentimetra upp á hæðina, settu þeir sveigju og líkamann svo henni þótt hún hálfu eftirsóknarverðari í speklinum í þeim en á þeirra. En þegar frostið læsti sér í tærnar á henni var enga skó að finna á vesturhveli jarðar sér. Fyrir aftan hana í röðinni stóð Ómar og glotti. Þau þekktust ekki, biðu hvort eftir sínum leigubílnum eins og framtíðin bæri ekkert í skauti sér handaðum, eins og þau þyrftu ekki að sýna því nokkurn skilning að brátt ættu þau samlið. En aumingjans vesalings útlendingahatararnir í Lundi óska þess heitast að þeir byggi í Danmörku. Ef Danmörk væri bara eins og 3 krónulandið, ef Danmörk væri bara gul og blá eins og fólk hemmet. Því að í Danmörku er allt í lagi að vera nasisti
Þar eru meira að segja kettlingarnar nasistar. Aðal pían sjálf Oberste S.A. Führerin og liberal dagblöðin kunna engu betur en að flengja útlendinga. Óumburðarlinda útlendinga sem umskera stúlkubörn og reyra konur í búrkur meðan þeir brenna danska fánan. Því Danmörk byggð á umburðarlindi, en Svíþjóð byggð á samstöðu. Ísland byggt á einangrun og sjálfkjörinni fáfræði, nema það sé bara skapvonskan í mér sem talar. Skapvonskan í okkur, skapvonskan í þér. Ómar var glasegur og valtur af drykkju. Hann starði út í bláinn, eilítið bústinn í þykkum notuðum sjóliðafrakka með tvöfaldri röð af silfur hnöppum upp í háls. Hann var ber á höfðinu en virtist ekki láta kuldan á sig fá. Afsakaðu, sagði Agnes sem hafði snúið sér við og leit nú upp í augun á Ómari. En ég bara verð. Síðan teygði hún fram lopnar hendurnar og hneppti niður frakkann. Hún renndi höndunum á sér inn undir bakið á honum, utan hvíta skyrtu og blátt vesti, læddi köldum lófunum undir herðablöðin og lagði andlitið á öxlina á honum. Þessi djöfurs kuldi, bætti hún við og leit upp. Þetta ekki í lagi? Mér svo andskoti kalt. Ómar svaraði engu, heldur tók að þefa af hárinu á henni. Hún var með sítt svart hár sem lyktaði eins og Head and Shoulders. Þriðja tilraun til samhengis. Við höfum áhuga á að vita hvað ykkur finnst helförina. Þekkið þið einhvern sem lendi í henni? Þekkið þið einhvern sem þekkir einhvern sem tók þátt? Einhvern sem þekkir fangabúðagestin Leif Möller, helforingjan Evald Mixon eða nasista leiðtogan stórabróður Geirs H. Haarde, hvað nú aftur heitir. Kannist þið við mótbárur nýnasista? Hvað segið þið þær? Þarf helförin á róttækri endurskoðun að halda? Komin tími til að taka hana aftur til umræðu? Verður einhver tíman komið nóg? Helförinni nokkur tíman lokið? Tak já se s dovolením zeptám našeho hosta pár otázek, přeložím. What is Ilska about? O čem je Ilska? Román Ilska. It's about a lot of things. It's 600 pages, so it's the central theme of it, or the central story of it, is Agnes, this young woman with a background in this town, Jurbarkas, where half of the inhabitants killed the other half, more or less, in very simplistic terms. And one of the places where you could say the Holocaust started becomes, as a very young woman, like preteen, becomes completely obsessed with the Holocaust and remains so throughout the book. Takže román Ilska je o celé řadě věcí, má to 600 stránek, ale hlavním příběhem je právě příběh Agnes, která pochází nebo jejíž rodina pochází z Litvy a ta už ve svém velmi útlém věku, vlastně už jako puberťák nebo v předpubertálním věku se zcela jako má obsesy holokaustem, takže celý příběh prochází tato její vlastně obsedantní představa. So as a grown woman, she writes she studies history. She writes her bachelor thesis about these murders, and she's currently, in the story time of the book, she is writing a master's thesis about the rise of the right and the connection between the populist right and the extreme right in Europe. Takže vystudovala historii, Agnes vystudovala historii jako svou bakalářskou diplomovou práci, si zvolila právě onen masakr spáchaný na Židech a jako téma své magisterské práce se zabývá radikalizací a extremistickými hnutími. And during this work, she meets a man called Arnór. And Arnór is a modern-day neo-Nazi
a bit older than she is, and a doctor of history himself from the university in Moscow. And well, for one thing, he's not your sort of stereotypical neo-Nazi, and he doesn't have any leather boots, and he's not insanely stupid. He's an educated man, and but still, a weird person. But he has never. Takže během románu, vlastně jako v průběhu románu se Agnes seznámí s Arnurem, což je sám historik, vzdělaný člověk, který je neonacistou, sám má doktorát z historie z Moskvy, ale není to typicky neonacista, který by nosil těžké boty a až nahoru zašněrovaný, ale je to zkrátka vzdělaný, kultivovaný člověk, nicméně zcela posedlý tady tou nelidskou myšlenkou. And the thing about for the two of them, when they meet, Arnur is an Icelandic person who has been obsessed with Jews for most of his life, but never really actually met one, because there is no Jewish congregation in Iceland. They are here and there. He's never met one in that personal way. She is a person that has been obsessed with Nazis her whole life, and the only Nazis she ever met were the sort of like stupid modern day punkers. Where she sees in Arnur, she sees more of a proper old school sort of bourgeois Nazi type. So for them, it becomes it's like an archaeological find almost, and they become insanely drawn towards each other. Takže když se seznámí Agnes s Arnurem, tak je to vlastně pozoruhodné setkání, protože Arnur přes veškeré své vzdělání a zájem a obsesy židovstvím, tak nikdy se s žádným živým židem nesetkal, protože jako Islanďan k tomu neměl příležitosti na Islandu. Žádná židovská komunita neexistuje a naopak Agnes, když se setkala s Arnurem, tak vlastně se setkala s prvním nacistou, který nějak naplňuje tu její jakousi romantickou představu toho buržoázního nacisty, nikoliv těch moderních punkérů, kteří jsou okostýmovaní. Takže je to vlastně setkání, které je do značné míry takovým archeologickým nálezem. But from the beginning of the book, you heard there was an Omar, and Omar is it should be mentioned that Omar is not a Muslim name in Iceland. It's just a very common name. Often people assume that he's a Muslim, but he's just he's her boyfriend, and he is very much he's kind of like this non-entity. If Arnur is this person of like this Nietzschean will, then Omar is the complete opposite. He does not actually have an opinion on anything, and he just likes to be sort of dragged along. And she's been doing that for all of their relationship, which is another reason why she gets drawn to Arnur, who actually has a will, even though it's a bit overpowering sometimes. Takže v pasáži, kterou jsem četl, tak vystupuje ještě Omar. Omar je běžné islandské jméno. Někteří čtenáři se domnívají, že to má že muslimského původu. Není to tak. Je to běžné islandské jméno a Omar je přítelem Agnes, ale na rozdíl od Arnura nemá vůbec žádný názor. Arnur je jistým zhmotněním, zosobněním té níčovské vůle k činu. A naproti tomu Omar nemá vůbec není názor, je tam spíš právě jako protiklad tohoto odhodlání, tohoto rozhodnutí. So to make a long story short, Ilska is an ill-fated love triangle of a classic nature. Takže v kostce román Ilska je o nešťastně nastaveném milostném trojúhelníku, který fatálně nešťastně skončí. I have another question for you. There are a lot of numbers in the passage that you read. And I've noticed in other texts that you have written that there is a lot of numbering. Why is this? Is it because of some kind of corrective? Or what is the role of
numbers and statistics. Takže všiml jsem si, že v té pasáži v románu Ilska je značné množství čísel a počtu. A i v jiných textech, které jsem od vás četl, tak je velké množství vlastně tady těch statistických údajů. Proč to tak je? Jakou roli tam statistika hraje? Je to jakýsi korektiv, nebo proč? I think I just like contextualizing things, and I like contextualizing them in different ways. And there are different ways of measuring things up. And when you get into these intensely researched subjects, like the Holocaust and the Second World War, you end up realizing, which I just thought was fascinating, I didn't know, is the discrepancy, like how many people died and how many, and it's just, because the numbers of that, they're just completely confounding. So you have either 100,000 gypsies were killed or 1.8 million gypsies were killed. That's a discrepancy of the size of Denmark. Yeah. Mě vždycky čísla fascinovala a hlavně kvůli kontextualizaci, vlastně kolem uvádění skutečností do nových rámců, do nových kontextů. A mě vlastně na tom fascinuje ten nepoměr, ta diskrepance mezi našimi představami a vůbec i vlastně v tématu tak neuvěřitelně dobře prozkoumanému, jako je holokaust. Tak ty rozdíly a protiklady jsou naprosto šokující. Takže údaje o romském holokaustu se odlišují. Na jednu někdo říká 100 000 obětí, na druhou někdo říká až 1,8 milionu obětí, to je samozřejmě obrovský rozdíl. A ten rozdíl je vlastně velikost Dánska jako země. Takže mě to vlastně fascinuje, tady ta matematická přesnost a zároveň vlastně nepřesnost, nepoměr. And then another thing about it is that those things are so commonly, there are so many of those things that you just throw forwards, and they become a number that you just that people start believing in automatically, even though sort of the academics and sort of the historians may think something completely different. Something becomes it becomes a truth just through being repeated and being this. You have, a classic example in Iceland, which we were always told, not by anybody official, but by our fathers and mothers and some of the dumber teachers maybe, is that because there were so many sailors killed, Icelandic sailors killed transporting fish to England for the most part, during the war, we had a per capita record of deaths for the Second World War, because there were so many people that were killed there. This is absolutely not true. Not anywhere close to did Iceland. There were sailors that died, and I know one town called Þingeyri where they had an exorbitant amount of people. In Þingeyri, which is a town of 250 people, because they had 25 people that died transporting fish, they have a similar number as to Poland. But it's like a town of 200. So you can make those cases, but of course it also becomes completely absurd and therefore poetic and therefore somehow beautiful and interesting. Mm-hmm. Takže vlastně další důvod, proč mě fascinují vlastně počty a čísla v tomto je tím, že se vlastně stávají jakousi falešnou pravdou, tím, že se opakují, někdo pronese číslo, nějaký počet, udá počet a tím, který se opakuje a stává se jakousi mytologií, kterou lidé převezmou a berou za pravdu. Takže jeden takový příklad, který se traduje v Islandu, ne, že by to někdo oficiálně řekl, ale dozvídáme se od rodičů, od otců a od některých hloupějších učitelů, že například islandské oběti během druhé světové války, vlastně kvůli tomu, kolik námořníků, rybářů zemřelo při převážení ryb z Islandu, zejména do Británie, do Anglie, tak
se traduje, že vlastně ten počet obětí za druhé světové války per capita, tedy poměrně, je nejvyšší vlastně v celé zemi, což je samozřejmě naprostý nesmysl, ale jedna v jedné vesničce, která se jmenuje Thinkere, která má celých 250 obyvatel, tak 25 z nich zemřelo, právě zahynulo během války jako rybáři. Z toho se dalo samozřejmě vyvodit, že určité procento, 10% lidí zemřelo, což je vlastně poměr, který by odpovídal vlastně počtu obětí v Polsku. A samozřejmě počet obyvatel Polska a počet obyvatel této vesničky je naprosto nesrovnatelný. A přesně tady ty nepřesnosti v počtech, které se tradují, vytváří jakousi poetiku, která se dá opřádat, ze které se dá něco vyvodit a dá se o ní dále uvažovat. A to je pro mě zajímavým východiskem pro psaní. Okay. Another question that I have is why do you write? Další otázka je vlastně, proč píšete? I mean, it's one of those questions that I guess I've been answering that question. Well, I've been publishing for 20 years, and I've been probably been answering that. Started the first 5 years before that, I was answering it for myself, for the most part. I think I probably give a different answer every time. Maybe the origins of it is that I was a depressed teenager in love that started writing poetry, and being a depressed teenager writing poetry, at some point I made like a metaphor or a couple of lines that struck me as being whoa, sort of like, wait, did I do that? That's crazy, and feeling like that I'd created something that was bigger than me, more beautiful than me, smarter than me, and sort of something that I was genuinely very proud of. And I know that poem, and it's a horrible poem, and I would never publish it today. But it is that feeling is still something that I've been chasing, like from day one, to be able to make something that, and every now and again, I get there and I go like, that's the most amazing feeling in the world. Takže já už vlastně publikuju 20 let a asi prvních 5 let, které tomu předcházely, jsem si tuto otázku pokládal, vlastně proč píšu, a samozřejmě pokaždé, když odpovídám, tak odpovídám trochu nějak jinak. Nicméně to asi všechno začalo, když jsem jako depresivní puberťák zamilovaný depresivní puberťák napsal báseň a podíval jsem se na ní, která dneska samozřejmě je naprosto nepublikovatelná, stále ještě má, je úplně příšerná, ale tehdy, když jsem ji napsal, tak to bylo cosi krásného, bylo to nádherné, něco, co mě přesahovalo, bylo to víc než já. A tady ten pocit vlastně vytvořit něco, co mě přesahuje, co můžu dál poslat, je něco, k čemu se vracím a co mě asi obnovuje jako autora. I guess sort of when it comes to the practice of it, like what is it that I do and how would I describe what it is that I want to do when I wake up tomorrow and write something, is that it tends to be something, I mean, of a Dada nature almost, that you sort of, I want to take something, to break it, and I want to sort of reassemble it and see what it looks like, what can it look like. Takže jeden z těch vlastně takových motivů nebo asi tvůrčích metod bychom mohli říct, ke kterým se vracím, je vlastně, by se dalo popsat, že to je jakási dadaistická metoda, tedy vzít si nějaké téma, rozlámat ho na kusy a rekonstituovat ho, znovu dát dohromady a podívat se, co z toho vznikne a vlastně tady tímto pohledem říct něco nového. Okay. Thank you very much. One of the themes that I have noticed in your writing is the multiplicity of pasts. So how many different histories we live in, and you mentioned contextualizations, but there's also maybe a shifting from one context to another. Right. Would you like to say something about that? Takže ptám se na to, že jsem si všiml v Eirikurově literatuře, v jeho psaní, že je tam několik jakoby možných
historií, kterými postavy žijí a vlastně ten přesun z jednotlivých kontextů, který každý máme svou historii, ale vlastně vůbec přesun z jednoho kontextu nebo z jedné historie do druhé se tam opakuje jako jakési téma, tak vzývám, jestli by se k tomu chtěl vyjádřit. I think it's interesting, like how you can I don't know, like formulate a presence or sort of describe a human being in its presence through sort of the truths of what they have done or sort of like where they come from, and depending on which bits you choose, it becomes a very different person. So you can, I'm guessing, sort of there's probably for most people in the world, you could write 300 pages worth of truths would make them look horrible people, or like literal saints. So you could do both of those books are plausible without telling a single lie about anybody. Just pick the worst things. Just imagine all the horrible things one has said in anger, or in sort of like as a child, as a teenager, as like when you're going through all the growth stages of life. And all the beautiful things that you've done on top of that. And you sort of, and I find it very fascinating that you can have all of these pasts at the same time. Because we usually, I mean, not usually in literature, but usually in sort of news or in real life, what we hear about people in general is either one of those. You get the bastard or you get the saint. And then we choose like who do, and when people are arguing in particular, you choose like, I will believe this and I won't believe that, and I'll believe sort of, etc. And I find all of this narrative chaos to be absolutely fascinating. Takže pokud se podíváme na to, jak můžeme sformulovat vlastně příběh člověka, a mě vůbec zajímá, jakým způsobem sformulovat životní prožitek, a můžeme se vlastně podívat na to z pohledu toho, co člověk udělal v minulosti, nebo co to člověk zažil. A kdybychom tak vzali, tak jakýkoliv jednotlivec, jakýkoliv člověk na světě, když se podíváme na to, co ten člověk udělal ve své minulosti, tak bychom mohli napsat 300stránkový román o tom, jak neuvěřitelně jak neuvěřitelně zlou osobu se jedná, a nebo naopak 300stránkový román o tom, jak neuvěřitelně dobrý ten člověk může být, aniž bychom v té verzi se dopustili jediné lži. A vlastně to mě na tom fascinuje, že tím jenom výběrem, na co se zaměříme, co si vybereme z minulosti, tak si můžeme vytvářet verze. A potom samozřejmě otázka, čemu chceme my věřit, protože je běžné ve veřejném prostoru, že si lidé buď to zvolí jeden způsob, jak na tento osobní příběh nahlížet. Někdo zkrátka se rozhodne, že vidí toho padoucha a uvěří té verzi padoušské, a někdo naopak uvidí toho světce a bude chtít vidět pouze ty dobré stránky. A mě právě zajímá vlastně ta nesourodost těch dvou verzí, a obě dvě z nich jsou pravdivé, tak vlastně ta jakási morální ambivalence. I'll have another question. Your novels and your writing have been translated into a number of languages. I think Ilska has been translated into 10 languages. Yeah, just about somewhere. Yeah. How is it writing from a relatively small culture of some 400,000 Icelandic speakers to the world? What is the experience of having your words speak to tens of different cultures? Takže ptám se na jeho romány v překladu, protože třeba Ilska byla přeložena do bezmála 10 jazyků, takže mě zajímá právě to, jak vlastně psát z relativně malé kultury nějakých 400 000 islandských mluvčích, psát literaturu, která se dostane k nepoměrně většímu množství čtenářů. Takže jak vidíte tuto zkušenost?
I think it's many different things. I mean, in one way, I mean, in most ways, it's of course just super positive, and because writing is, even though it's a solitary job, which happens when you're alone, it is in a very strange way also a way of communicating and trying to bond with a great body of people. But then it's also somehow weird because what happens actually is like you end up having your own book sort of taken apart and reassembled, first in another language and then in another context. So you have like the reactions can be very different. Like, what is it that people focus on? There was a short chapter, like when I read at the beginning, there's the mention of Pia Kjærsgaard, a Danish politician, now retired, I think, was a semi-Nazi. And when they make fun of her in the book, and when it came out, like I think half of the reviews in Denmark were just about like, is Pia Kjærsgaard a Nazi or not? And then so like the other 600 pages of the book were not really discussed. And you get these kinds of things, like they were in France, they had the same, like with Nicolas Sarkozy, somewhere sort of gets a, and then the right-wing newspapers there were obsessed with it, like, can you say this about Nicolas Sarkozy, and like, et cetera, et cetera. So, like, where the focus lies it can be very different, and it's fascinating, but it's also sort of like you're always equally stressed. It's not as if you're not a success internationally until you've been published in every country in the world. Takže samozřejmě romány existují v překladech, ale to samo osobně samo o sobě je vlastně fascinující problém, protože překladatel sám vlastně také rozláme na kusy a sestaví to znovu nejprve v jiném jazyce a potom i v jiném kontextu. A mě vlastně velice zajímá to, jak každý ten kontext si nachází v té knize něco jiného. Takže když Ilska vyšla poprvé islandsky, tak ve všechny recenze se zabývaly jednou jedinou zmínkou, kde se dotýkám ne političky, která už je nyní v důchodu, ale vlastně je tam náznak toho, že by to mohla být jako nacistka, nebo de facto, že byla nacistka. A veškeré islandské recenze se zabývaly tím, jestli tato dotyčná politička je nebo není nacistka. Podobná situace nastala v překladu do francouzštiny, kde zase Nicolas Sarkozy, ať je tam jednou zmíněn jedenkrát v románu, tak se francouzské recenze zabývaly tím, jak se můžu vůbec dovolit to vyjádřit se o politikovi, o svrchovaném politikovi a zabývat se něčím. Takže tady vlastně v zasahování do různých kontextů je součástí té práce, která je velmi zajímavá. Psát samotné psaní je samozřejmě velmi jako osamocená práce, nicméně všichni píšeme s tím, že se zasáhneme větší množství čtenářů, dotkneme se většího množství lidí a dosáhneme do větší šíře. Takže to je vlastně na tom velice pozitivní. And I could add that just the act of being translated is not dissimilar from going through a very intense, very private medical examination. A to, že rád bych dodal, že vlastně být překládán, kromě toho, že to je samozřejmě velice důležitá jakoby vzpruha pro autora, tak je to zároveň jakoby podobně, jako když člověk prochází velice pečlivou lékařskou diagnózou. Takže tady ten vlastně překlad je zároveň i tady ta analýza. I have one last question, and it's about your essays or dream essays. Takže já se zeptám ještě jednu otázku, která se týká jeho esejů, tedy jakýchsi snových esejů. You mentioned that you started as a depressed teenager in love writing poetry. And when I read some of your essays that came out in Slovak, there is a lot of poetic quality about it, and I know that you will read some poetry later on. So how is it with poetry? What is the role of
poetry in your dream essays. Takže ta otázka se týká poezie. Nejenom, že začínal jako depresivní zamilovaný puberťák v poezii, ale v celé řadě esejů, které jsem četl ve slovenštině, které jsou vlastně jako sny, tak poetická kvalita je velmi výrazná. Tak se ptám, co vlastně ta poetika nebo vůbec básnictví v jeho psaní znamená. I think my poetry has always been, well, not always, but for a very long time my poetry has, I've come to poetry as more of an avant-garde artist than actually the prose. And my idea of the sort of the role of poetry, what poetry does, what I relate to mostly is this. There's this wonderful Wittgenstein quotation that I'm probably misremembering exactly how it was, but he says something along the lines that do not forget that while poetry is composed in the language of information, it does not partake in the language game of giving information, which is to say that a poet, it doesn't convey information. It's not meant to convey information. That's not what it does. It's everything that lies behind. There's the imagery, of course, and the sort of the metaphoric quality of it, but there's also the rhetoric quality of it and the grammatical qualities of it, and the sonoric qualities of it, and the visual qualities of it. And those things are very much what has interested me. So when I want to convey information and say something in particular, I will go to prose, and when I sort of want to not do that, I go to poetry. And the poetry essays you mentioned, they lie somewhere between these two realms, that they're being rhetorical, but they're not really sort of... Poezie jako taková je vlastně velmi důležitá, ale já když píšu poezii, tak vlastně k tomu přistupuji víceméně jako avantgardní autor. A asi jsem se inspiroval, nebo mohl bych tu citovat asi velmi nepřesně z Wittgensteina, který řekl, že jazyk básnictví nebo básnický jazyk vychází z jazyka informací, nicméně se nepodílí na sdělování informací nebo na sdělování informací jako takových. Takže to mě na tom zajímá. To, co básnictví, básně komunikují, nejsou jen informace, ale jsou to kvality další, které slova jako taková přesahují. A my si za chvíli poslechneme ukázky některých vlastně zvukových básní. A ty eseje, které píšu, které jsou jakýmsi mezistupením nebo jakousi spojnicí mezi těmi romány, kde chci sdělovat nějaký smysl, a poezií. Takže jsou jakýmsi spojníkem mezi těmi dvěma formami. I think it's high time now for a poem. Would you like to say something about them? I'm gonna read two short sound poems. Takže teď přečte 2 krátké básně, které jsou pouze zvukové básně, tedy bez překladu. I'm going to stand up. You're going to hear me, and I think the microphone is going to pick this up because I'm standing here. If there's a stream or something, I think, happening. But would you like to take it? No, I don't want to hold it. I'm just going to be really loud in front of this one. Is that okay? Would you like me to hold it for you? Okay, you can do that. The first one is composed of only of abbreviations, and I will tell you the abbreviations beforehand. There's the IMF, which is the International Monetary Fund. There's OMG, which is Oh My God in internet language. There's FME, which is Fjármálaeftirlitið. It's the Financial Supervisory Authority. They are the money police in Iceland. They are the ones responsible for that the banks. They're the bank. They're the police of the bank, you could say. There's
Takže v básni se vyskytují nějaké zkratky, které já nejdříve přeložím. Takže IMF, tedy Mezinárodní měnový fond. Další je OMG, tedy Oh my God, internetový jazyk. Šmaria, bychom asi mohli přeložit. A další je FMI, což je ústřední islandský finanční úřad, který kontroluje vlastně něco jako národní banka. And there's FIT, which is it's the fine that you pay if you overdraw your account. And we used to have it so in Iceland that because we were a very small country, the calculus offices of the bank would close at 11 o'clock at night. In effect, they would open again at 6 o'clock in the morning. In effect, this would mean that if you had enough for one beer at 11 o'clock, when they closed, you could buy that beer over and over and over and over and over again until the bars closed, and then you would have to pay fines the day after. I did this very much as a young man. Takže poslední zkrátka je FIT, což je takový zvláštní vlastně poplatek, který platíte bankám, když přesáhnete svůj debit, tedy to, co máte na účtu. A protože Island je tak malá země, tak je tam zvláštní takové nařízení, nebo fungovalo takové nařízení, že banky zavírají účetnictví v 11 hodin večer a otvírají 6 hodin ráno, takže vy můžete využít toho, že když si máte na svém účtu dostatečné množství peněz na jedno pivo v 11 hodin večer, tak můžete si kupovat pořád a splatit až 6 ráno. Což jsem jako mladý muž dělal často. And finally there's LOL, or laugh out loud, also in internet language. A konečně poslední zkratka je LOL, neboli LOL v internetovém jazyce, tedy hlasitě se smát, checht. And it's called the crisis sonnet. A jmenuje se to krizový sonet. A druhá a poslední báseň. And the second one is it's from a series of sound poems that were all written around the names of different dictators. So I took the names of the dictators and I used the sounds of those names to compose poems. The first one is this one is called Swing Ding, and it's for the Chinese dictator Deng Xiaoping. Takže tohle je báseň z cyklu, která se inspiruje jmény velkých diktátorů, kde si vlastně se hrají se zvukem jména diktátorů. Takže tato báseň se jmenuje Swing Ding a je věnována Deng Xiaoping. Sving, drink, sving, mei, svefni nætur, gang, þvingur, þingfarling, sving, ding, Deng Xiaoping. Dreng, söng, ung, mei, morgna, fætur, ungur, pungur, ráng, nefndur, sving, ding, Deng Xiaoping. Stöngin, stönginin, söngin, syngur, grætur, ángin, ungi, drengurinn, sving, ding, Deng Xiaoping. Söngi, spöngum, spangna, gungum, bangin, sungin, ungi, nætur, dungan, langan, lungan, söng, sving, ding, Deng Xiaoping. Kljóð, ánga, leiðir, langar, engin býður, engar bætur, stunga í bringu, bringu, sting, sving, ding, Deng Xiaoping. Thank you. Eiríkur Örn Norðdahl. A my máme čas asi na 2-3 krátké otázky. Dvě spíš, bych řekl.
Hello, it's very nice to have you here. When I was reading your curriculum, YT, I could read that you were born in Ísafjörðu, is it true? Which means one of rare off-Reykjavik writers in Brno, which is very interesting for me personally. And I was fascinated by your sentence. I was born, I live, and I will die in Ísafjörðu, which is a special signal for me that such a young man has something like a life anchor. Can you understand life anchor? Some constant in your life. Is it still valid, or would you like to change it somehow? Thank you very much for your answer. Do you want to translate the question? Or? Takže otázka byla, děkuji za otázku, otázka se týkala, nebo chcete to, to bude dobře. Já jsem těch otázek měla na tohoto autora víc, ale čas velmi pokročil, takže jsem využila té nejjednodušší. Dočetla jsem se, že je to jeden z nemnoha spisovatelů, kteří nežijí a netvoří v Reykjavíku. Strašně mě zaujal ten severozápad Islandu, kam bych se chtěla podívat. Ta vesnička nebo městečko se jmenuje Ísafjörðu a mě zaujalo, jak tento mladý autor s naprostou jistotou říká, že tam zemře jednou. A mně se to strašně líbí. On na jedné straně mluví o tom, že život je neustále plynutí, že čas je neuchopitelný, a na druhé straně potřebuje, jako mnozí z nás, životní nějakou kotvu, nějakou jistotu, která mu možná dává svobodu tvořit. Chci vědět, zda tento názor změnil, anebo jak je na tom momentálně. Děkuji za odpověď. Ísafjörður is a very small town of 2,700 people, and it takes about 6 hours to drive to a town that's bigger than Ísafjörður. So it is its own tiny little metropolis with its own art festivals and movie theaters and what have you. And it's a very special town, but it's also much more than that. It has mountains on 3 sides very close, and on the 4th side it also has mountains just a little bit further away. So it's people that come there generally describe the feeling either as being suffocated or as being hugged really tightly. I'm not actually born in Ísafjörðu. I'm born in Reykjavik, but I was only, my mother only went there to have me. So I'm 100% raised there, but I have lived, I've lived in all the Nordic countries. I've lived in Berlin. I even lived in Vietnam for a while. And but there is no, I don't know, sort of, I can't really explain what it is, but there is no home for me that isn't Ísafjörður. It's just, and I don't think there ever will be, and I don't even see that necessarily always as a positive thing. It is also, it's also an anchor that I have to drag somehow with me sometimes. Takže Ísafjörður je městečko, ve kterém jsem se, tady oficiálně nenarodil, jsem se narodil v Reykjaviku, ale tam jenom maminka přijela, aby mě měla v porodnici, jinak jsem byl vychován tam. A Ísafjörður je maličké městečko, vlastně vesnice o 2700 obyvatelích, která je celá obklopená horami. Ze 3 stran jsou to hory a ze 4. strany je to taky hora, ale je jen o něco dál. Takže a do nejbližšího města je to zhruba 6 hodin cesty, takže je to vlastně samo o sobě. Ísafjörður je taková metropole sama o sobě a lidé, kteří tam žijí, tak buď žijí v pocitu, že je to město, nebo to město škrtí, anebo že je objímá. Já jsem samozřejmě v tomto městě byl vychován, ale žil jsem v celé řadě jiných zemí, v Berlíně, dokonce i ve Vietnamu jsem žil, snad ve všech severských zemích, ale tady tu vazbu k tomu místu mám a vlastně to je můj svět. Máme ještě čas na jednu otázku. Máme prostor na další dotazy, ale možná ještě třeba na jednu zvukovou báseň a jeden krátký dotaz, který bych položil.
Sure. Okay? Tak sound poem, zvuková báseň. So this is another one from the Dictator series. Další z diktátorských. And it's Do you have anything about Czech dictators? sorry, no. Ne, bohužel ne. We are going to Cambodia Kambodža. for Pol Pot. Pol Pot. Pol Pot, pantún. Pol Pot að pissa Pot í pútnási. Pol Pot með persónuleika þrösku og parkinson og pissandi og bláust í peysufötunum. Pol Pot með persónuleika þrösku og röskunum prumpandi plásta og bláust í peysufötunum parkinson Brumpandi pappsvortum púklapsinn með plásstaf og plötustunum plakastegnum og Plútó partustur í parkir og plötur pakleik búk fyrir Pol Pot. Plötusturinn plakarætleik og Plútó Pol fyrir púdraða punglinga og púdlinga meðan pakleik búk sekk fyrir Pol Pot og pellegrinum í pompador til að Paris og Penzance. Popla fyrir púdraða punglinga og púdlinga og meðan pörin parabalina passi og Pol Pot og pellegrinum í pompador til að spila Paris og Penzance og píanum pennipilsur og púðursir. Pörin parabalina passi og Pol Pot sem prjálgæti pörupilsir pissar á píanum pennipilsur og púðursir og hann purkunum og pistur pastmiklum. Þessi prjálgæti pörupilsir sem pissar Pol Pot með persónuleika þroska þrusku röskun án purkunum með pistur pastmiklum Pol Pot að pissa Pot í pútnahúsi. Eiríkur Örn Norðdahl. Děkujeme za vaši pozornost.